Hare Krishna. You can see better. Ah, you want to play also? No, just start talking. Why don't you sit down? You can You sit can there. sit over there. Usually you can sit on the chair. Yeah, usually they sit there. Sits there. If you feel better like that, then that's okay. Ma non la vedete voi? Sì, ok. Ok, you stay there. What do you say? वो आपका comfort के हिसाब से आप चल रहे हैं। अगर आप वहाँ बैठना चाहें सीट पे उधर बैठ जाइए। पैर दुखिएगा थोड़ी देर में। हाँ वो इसीलिए है कि better you sit over I there. think I'll sit on the Yeah, chair yeah, because my legs. Yeah, your I legs, walked so- all over Bologna today. I feel as though I walked the whole city center 2 times. Okay. City. What do you call it? City center. City center. Yeah. The best part in Bologna. Yeah, it's very nice. I did 2 parikramas of. I think it is best in the world. The porticos, not to walk, porticos are the best in the world. That's why I love Bologna, only for those porticos. You can keep one cushion under your legs. That one, yeah. Thanks, okay. Hare Krishna. Oggi siamo molto contenti, molto felici di avere qui con noi stasera Sita Devi, Dasi, servitrice del Sita Devi, la consorte di Sri Ram. E lei ha tante qualifiche molto interessanti, è una dentista di professione, un psichiatra e psicologo, counselor, è madre, moglie, e adesso si chiama, la parola è vanaprastha, vuol dire ritirata dalle famiglie, il suo marito lavora da un'altra parte e i figli sono cresciuti andati. Adesso sta viaggiando, ha viaggiato tutta Europa per parlare di Krishna, di parlare di Bhakti Yoga, di vita spirituale, e stasera è qui con noi a raccontare chi dà e riceve, come sappiamo, chi dà e riceve. Who gives, receives. There's no loss. Così. Hare Krishna. I'm not qualified to sit here. I have to take permission of Devidasi Prabhu. Hare Krishna. Please give your permission that I can. No permission, blessing. And blessings. Without your blessings, I am not qualified to sit here. Lei dice, non sono qualificato a sedermi qua, ma con la vostra benedizione, tutte benedizioni dei devoti, lei farà il suo meglio. Krishna Lokam, please give your blessings. Questa è cultura vedica, lei chiede sempre benedizioni dai devoti per il nostro servizio. The only inspiration for me to come to Italy was to meet both of you. L'unica ispirazione per venire qui in Italia è incontrarci noi due. So for me, today is the best day because I'm meeting you after almost 15 years. Yeah. È una bella giornata perché dopo 15 anni ci siamo incontrati di nuovo, perché prima andavamo spesso al tempio a Mumbai dove abita lei e abbiamo conosciuto là. Today's topic is in giving we receive. L'argomento di stasera è che quando lo diamo riceviamo, dando uno riceve. But after coming here, I realized that they are an epitome of this in practice. Realizzato che loro sono l'epitome di questo, che non è vero. I think everyone will agree to that. Penso che tutti saranno d'accordo. Non so. Sure. So whatever I am able to share now is whatever I have heard from my spiritual master, His Holiness Radhanath Swami Maharaj. Quello che posso raccontarvi è quello che ho ascoltato dal mio maestro spirituale, Sua Santità Radhanath Swami. Because we are nothing but
receivers of the causeless mercy of our spiritual master. Siamo semplicemente ricevitori della misericordia di nostro Maestro spirituale. So when I was thinking about this topic, in giving we receive, I was thinking what is the best example by which we can practically understand this concept. Quando meditavo su questo argomento pensavo qual è l'esempio pratico dove possiamo comprendere bene questo argomento che dando riceviamo. And I thought that there's one activity that is common to each one of us here. There's something which we all of us do without even being aware of it. Can anybody say what that is? Pensava che c'è qualcosa in comune fra tutti noi, tutti facciamo questa cosa sempre, a tutti i giorni, senza anche pensare. Sai che cos'è? Qualcuno ha qualche idea? Breathing. Breathing. One said japa. One said japa, no. Japa is not the right answer. Who said breathing? That shows you are way above all of us. Your intelligence is way above. That's true, isn't it? Breathing is something we all in this room cannot deny. Breathing, right? È vero che Because if we wouldn't be breathing, we would be dead. nessuno può negare che siamo tutti respirando, se non respiravamo eravamo morti. So breathing is, we inhale in oxygen and we give out carbon dioxide, right? Respirare vuol dire di inhalare ossigeno e Espirare. espirare carbon dioxide. Oxygen is very good for the body, but if we just go on inhaling, Ossigeno fa molto bene al corpo, ma se continuiamo solo a Ispirare. how many ispirare, breaths can you take? quanti respiri riesci a fare? 4. No exhaling, only inhaling. Solo inhalare, non Is that normal? è normale questo, no? Does your body feel comfortable? I vostri corpi si sentono comodi, stare bene. Okay, Solo carbon inhalare. dioxide is not good for the body, and if you just say, I don't want this carbon dioxide, I want to Questo- exhale out the carbon dioxide Questo from my body. ossido carbone fa male al corpo, non lo voglio solo espirare. So we cannot do that beyond probably 3 exhales. Non possiamo fare solo We can't keep doing massimo 3 espirazioni. Possiamo fare. So, Non c'è so tempo. both the activities, if you go to see, we cannot do beyond a certain point because it's not normal for the body. Tutte e due le attività di inspirare ossigeno e espirare ossido carbonico sono limitate, non possiamo fare più del Not quello che only possiamo. that, it Non è can be normale. fatal. It is fatal. It Può can essere- kill you. Può essere anche fatale di fare troppo in un modo o l'altro. So in the same way, just for the body to be healthy, you have to inhale and then exhale. Semplicemente per essere in buona salute per il corpo deve inspirare e espirare. So similarly, for the soul, we are all spirit souls. Similmente siamo anime spirituali, siamo tutti anime spirituali. So it is not normal for a living entity, for the spirit soul, if we just take and take and take Non è normale per without giving in return. l'anima spirituale solo a prendere senza dare qualcosa in cambio. We Non è have, normale. because we have seen examples of people who have gone to the limit of achieving and collecting and accumulating. E ho visto esempi di persone che sono andate al massimo, al limite di raccogliere, prendere, accumulare. As we all know that the highest suicide rate is not amongst the starving people in Ethiopia. They don't
kill themselves. They die of hunger probably. Abbiamo visto che il suicidio non è al massimo numero nei paesi poveri, in Etiopia. Muoiono di fame, sì, ma non si suicidano. But the most common suicides is among the most richest, the most affluent country like United States. We see people dying, the best, the most famous personalities, the most successful artists. Si vede come negli Stati Uniti ci sono persone famose, ricchi, eccetera, che si suicidano. They die of overdose, of drugs. Muoiono di overdose, Overdose. droghe. So why is it if happiness would be got just by getting all the riches in the world or fame in the world, but why would they be forcibly killing themselves? Se la felicità si può trovare accumulando tutte le ricchezze del mondo, se è vero, come mai si suicidano? Si ammazzano se stessi? Because it's not natural for the soul. Perché non è naturale per l'anima. The example Prabhupada gives is a very, very, very graphic understanding of why the spirit soul can never be happy in whatever situation, material situation or material things. He gives the example of a fish out of water. Srila Prabhupada dà un esempio molto grafico, molto pratica, che è il fatto che l'anima spirituale non può stare bene, trovare felicità accumulando cose con le cose materiali, e Prabhupada dà l'esempio come un pesce fuori dall'acqua. So the example of the fish is so practical. If you take a fish out of water, L'esempio di un pesce è molto molto pratica. Se tira fuori un pesce dall'acqua and you put the fish in the most opulent restaurant and give the best wines of Italy, si mette il pesce nel ristorante più lussuoso dall'Italia, con i vini più pregiati dall'Italia. because it cannot be satisfied by material things. Non può essere soddisfatto con le cose materiali. Because the natural surrounding for the fish is to be in water. L'ambiente naturale per il pesce è di essere nell'acqua. So, in a spiritual surrounding, in a spiritual environment, a soul, like each one of us, we always feel connected, we feel at peace. It's like as if all our desires, the material desires, feel so satisfied. Have you all had that experience when you go to a holy place? Abbiamo tutte le esperienze che se quando stai in un ambiente spirituale, una sfera spirituale o in un luogo santo, si sente che tutti i desideri sono placati, sono soddisfatti, si sente in pace, felice. Se avete alcuni di voi che siete stati in luoghi santi, in luoghi spirituali, avete avuto questa esperienza? Because that's the spiritual quality of every soul. Perché questa è la qualità spirituale di ogni anima. And what is that quality? Che cos'è quella qualità? Qual è quella qualità? To give love and to receive love. This is one of the quality of a spirit soul. Una delle qualità dell'anima spirituale è di dare amore e ricevere amore. So the Bhagavatam talks about two point of views or two ways that we live life in this material world. Srimad Bhagavatam parla di due modi in cui viviamo in questo mondo materiale. It is known as a life, it is called as, the Sanskrit word is prayas and shreyas. Le parole in sanskrit sono shreyas e prayas. So prayas, this life is totally based on sense gratification. Prayas vuol dire una vita basata sulla gratificazione dei sensi The materiali. goal of life is only sense gratification. That means my senses
are foremost and it has to be fulfilled. Questa mentalità è che i miei sensi, lo scopo della vita è che i miei sensi devono essere gratificati. So, but the senses are described in Bhagavad Gita as they are compared to like a raging fire. I sensi nella Bhagavad Gita sono descritti paragonati a un fuoco ardente. And how much ever you try, whatever material things we acquire, we take, it just doesn't quench the thirst. Quanto proviamo a accumulare sempre di più, le cose materiali non fermano il fuoco. It doesn't satisfy, but it's like fuel which adds the fire. E invece di soddisfarlo e spegnere questo fuoco ardente che spinge, aumenta, è come benzina sul fuoco, aumenta il fuoco dei desideri. So the life of prayers, the goal is just selfishly trying to accumulate more and more. La vita di prayers è egoisticamente cercando di accumulare sempre di più, sempre di più. So there's a very nice story which talks about a king. He announces to the whole kingdom that I am going to give all the land to anyone who covers, as much land as he wants, but he should return to the starting point. C'è una storia di un re che ha fatto un annuncio al suo regno che io lo darò la terra alle persone che poi fai tutto il giro in quanto terra riesce a coprire e tornando sempre al punto di partenza. So this person who really was so greedy, he started running. C'è una persona che è molto avido, hanno cominciato a correre, aveva un tempo, there was a time limit. Yeah, by the end of the day. Alla fine Sundown. della giornata. Entro la fine della The sun goes down. Before the sun goes down. Prima del tramonto. So he kept running and the greed within him just felt just little more. Just I need just little. L'avidità, so he just kept running and running. L'avidità in lui hanno spinto sempre di ancora un po', più spazio, prende ancora un po' di terra. And then he suddenly realized before sundown I have to come back. So he ran back. E ha realizzato, prima del tramonto del sole devo tornare indietro, se no non è valida. But at the end point he reached and he fell down dead. E quando è arrivato alla fine è crollato morto. So what's the use, his life? Cosa è servita? So he just wasted his life just trying to get more and more, but at the end he just died. He couldn't even enjoy. So that's the story of our life, right? Quella è la storia di nostra vita che vogliamo accumulare, stiamo correndo, ma alla fine moriamo e non riusciamo a godere. We try to accumulate so much, but the enjoyment lasts so temporarily. If somebody puts a bowl of whatever is the sweetest thing in Italy, I don't know. Tiramisù. Yesterday we had. Famous cake. That's the best, sweetest thing. Okay. So if you have a whole bowl of tiramisu. Mette davanti a te una teglia di tiramisù. After 10 spoons, 20 spoons, I'll have to run after you to finish with the bowl to finish because it will become like Too much. horrible. No, it's painful. You can't take beyond a certain point. How much can you take? Quanto ne riesci a mangiare? Perché dopo 10, 20 cucchiaiate, dopo un po' se qualcuno ti spinge, no, prendi ancora, no, basta, no. So the nature of the material world is that any material thing tastes good only till the time you get it. La natura di questo mondo materiale è che gusta finché riesce a prendere, poi dopo... But if we think that we can just go on taking it,
without limit, Se pensiamo che possiamo andare avanti sempre apprendere senza limiti, then at one point, it will become like very miserable. You become more and more miserable after that. You're not cioè becoming arriva a happy. un certo punto che diventa sempre più miserabile, sempre più Sofferente. sofferente. So only by taking, the living entity will never be happy. Semplicemente prendendo essere vivente non sarà mai felice. So the only way for the living entity to be happy is if we understand that the nature of the soul is to give back. L'essere vivente può essere felice solo se realizza che la natura dell'essere vivente è di dare indietro. So actually, if you go to see, we are just human beings, we are spiritual beings having this human experience. Se le guardi bene, in realtà siamo esseri viventi avendo un'esperienza di esseri umani. Siamo anime spirituali avendo un'esperienza di essere umano. So, Vivendo un'esperienza. so as human beings, we have to understand that there is definitely a higher purpose to life. Do you think sometimes, have you asked these questions that what is the purpose of my life? Come esseri umani dobbiamo comprendere che c'è uno scopo superiore nella vita. Avete mai chiesto a voi stessi se c'è uno scopo superiore nella vita? Because if we don't ask this question, then we are just like animals. Se non poniamo queste domande non siamo diversi dagli animali. Because the only difference between animals and human beings is that we have this capacity to L'unica differenza tra l'essere umano e un animale è che abbiamo la capacità di find the real purpose, the dharma of our life. What is our dharma? di trovare il nostro dharma, il nostro vero scopo nella nostra vita. Solo l'essere umano ha questa capacità. So in Sanskrit, the word dharma means the innate quality of anything. In sanscrito la parola dharma vuol dire la natura innato Sono distratta. e la qualità dell'anima, la qualità della persona, la qualità dell'anima. Like the quality of salt Come la qualità del sale is to be salty. ed essere salato. The quality of sugar is to be sweet. Qualità dello zucchero di essere dolce. So that's the dharma. Quello significa dharma. So similarly, the Bhagavatam says that the dharma of each and every living entity is to serve. E lo Srimad Bhagavatam dice che la dharma di ogni essere vivente è di servire. Because if we don't have this attitude or have this understanding that as a spirit soul, I have to give back, then we will only try to be materialistic and think that we are the Lord and masters of whatever we have. Se non abbiamo questa qualità, realizziamo che dobbiamo dare indietro, che dobbiamo dare, servire, siamo solo come materialisti che vogliono essere Dio, vuole essere il maestro, controllare, godere, sfruttare. But when we realize that as spirit soul, we are actually supposed to be connecting with the Supreme in the relationship of a servitor, like a servant. Solo quando realizziamo che la nostra relazione come anima spirituale con l'anima supremo è la nostra relazione come servitore. That's the beginning of our real life, which is Shreyas. Questo è l'inizio di nostra vera vita che si dice Shreyas. A life of Shreyas where we are understanding our spiritual nature and we are acting on our dharma. E quando realizziamo la nostra natura spirituale stiamo agendo secondo il nostro dharma come servitori di Dio. So
Krishna si says chiama in Shreyas. Bhagavad Gita. So Krishna says in Bhagavad Gita that the only way that a soul can connect with the Lord is through the process of devotional service or bhakti. Krishna dice nel Bhagavad Gita, l'unico modo per connettersi con la persona suprema, l'anima suprema, è attraverso il servizio relazionale. So Krishna says in Bhagavad Gita, Bhaktya mam abhijanati yavan yash chashmi tattvataha. So only through the bhakti process we will be able to know Krishna as he is. Solo attraverso la bhakti, Krishna dice nel Bhagavad Gita questo verso, Bhakti-mama Janati, solo attraverso bhakti, servizio relazionale, possiamo conoscere Krishna così com'è. But Prabhupada translated bhakti, the word bhakti, not just as an emotion, as devotion, but he described it as devotional service. Srila Prabhupada ha tradotto la parola bhakti non solo come azione o devozione, ma servizio devozionale. So the best way that we can connect with the Lord is through the process of bhakti. Il modo migliore per connettersi con il Signore è attraverso la bhakti. So how can we reciprocate? Come possiamo reciprocare? How can we understand Krishna as he is? Because if we understand Krishna as he is, you will understand that he is more giving by nature than we can ever be. Quando comprendiamo veramente Krishna così com'è, comprenderemo che lui è più, dare di più di chiunque altro. There is a very famous saying in India that if you take one step towards Krishna, he takes 10 steps towards it. C'è un famoso detto in India che se tu fai un passo verso Krishna, lui farà 10 passi verso di te. We give little to Krishna and he gives, hundreds and thousands and times more. Noi diamo pochettino a Krishna e lui ci dà centinaia, migliaia di volte di più a noi. So there's a very beautiful story of a fruit seller. Have you heard the story where Krishna is a little boy, very Bellissima small. storia di una venditrice di frutta, fruttivendola, quando Krishna era un piccolo bambino. And she comes to sell her fruits, but whole day she spends carrying the heavy basket of fruits, but nobody buys the fruits. Lei arriva nel villaggio con tutta una cesta piena di frutta e sulla testa pesante, portando sulla testa molto pesante e nessuno compra le frutta. So Krishna sees the sincerity of the fruit seller and he's so attracted to her that he goes towards her, and seeing the beauty of little Krishna, she feels so much love that she starts giving all her fruits to him. Krishna apprezza la sincerità di questa devota e quando lei vede Krishna così affascinata comincia a dare tutti i suoi frutti a Krishna. At that time there was no money system, there was barter system. A quei tempi non c'era soldi, c'era il sistema di barata. So Krishna was so happy to get the fruits, he ran to his mother and asked for something to give, like rice to give to. Krishna era apprezzato così tanto questi frutti, era corso a sua madre con le frutte chiedendo alla madre dammi un po' di cereali, riso, qualcosa per dare a questi But signori. because he was so tiny, such a small boy, by the time he ran towards the fruit seller to give the rice, there were only few grains of rice left, there was nothing. Sua mano era così piccolo, era un bambino piccolo, ora che è arrivato alla fruttivendola non c'è rimasto qualche granello di riso, qualche chicco di riso. So, but she was so overwhelmed by love to see that this little child is, trying to give me these few grains of rice. She just decides that let me give all my fruits to him. Lei era così
affascinata da Krishna, che è così dolce che mi ha portato questi chicchi di riso. Lei ha deciso, lo do tutte le mie frutta a lui. So she gives all her fruits to Krishna, Dai and tutte Krishna le sue frutte a happily Krishna. runs back to his mother with all the fruits in his hands. Krishna è molto felice e porta indietro a sua madre tutta la frutta. She turns to pick up the empty basket, Lei gira per prendere la cesta vuoto and she's getting ready to go home, like, without anything. But when she turns towards the basket, she's amazed that the basket is full of the most precious jewels. e quando lei gira e guarda la cesta rimane spaordita perché vede che è completamente pieno di... perché lei pensa adesso torna a casa senza niente, ha dato tutta la frutta, non è arrivato niente. Invece guarda la cesta, è pieno di gioielli più preziosi. So if you go to see materially, what did she give to Krishna? Just few fruits. Così tu guarda a livello materiale, lei cosa ha dato a Krishna? Qualche frutto. But in return, Krishna gave her unlimited unlimited wealth. Invece Krishna ha reciprocato dando ricchezza infinita. So by this we see that in this quality of giving, we can never compete with Krishna, because Krishna is the biggest giver of all. Vediamo in questa qualità di dare, non possiamo competere con Krishna. Krishna è la persona che dà di più. Nessuno può dare tanto come Krishna. So this is a quality which is there in God, Questa è una qualità inerente in Dio, to give unlimitedly. di dare senza limite. So we are part and parcel of Krishna. We are like small infinitesimal parts, same in quality but not in quantity. Noi siamo piccoli particelle di Krishna, siamo le stesse in qualità ma non in quantità. Piccoli. So we can imbibe this quality from Krishna himself, and think that how I can give myself. Possiamo prendere questa qualità da Krishna e pensare come posso dare me stesso agli altri. How can I serve, Come posso servire? and how can I use whatever talents, whatever gifts, whatever I have received from God as a blessing in the service of others. Come posso utilizzare i talenti, le benedizioni ricevute da Dio, i talenti eccetera, e nel servizio verso gli altri? Come posso usarli? Because only then Solo così we will really feel that satisfaction or fulfillment in life. Solo così sentiremo la vera soddisfazione e veramente soddisfatto nella vita. So the perfection of our life is if we just reciprocate with the causeless mercy that we have received. We have received so much causeless mercy from Prabhupada, who took this entire risk of coming to the Western world, to Europe, to America, to give Krishna consciousness. E possiamo reciprocare pensando come Srila Prabhupada ci ha dato così tante misericordie e benedizioni, venendo, rischiando tutto per venire qui nell'Occidente e servire a continuare a dare questa stessa misericordia agli altri. So because if we are all sitting here together and, talking about this Krishna consciousness and talking about such wonderful spiritual subject matters, it's only because of the mercy that we have received. So E se possiamo stare qui tutti insieme a parlare di questi argomenti spirituali e ricevere, abbiamo detto perché abbiamo ricevuto così tanta misericordia da Srila Prabhupada e Krishna. So for the past more than 25 years, they have worked so hard to give this mercy to everyone, to represent Srila Prabhupada and give this mercy. So if we have received it, it is our dharma to also pass it on, give to others.
Se qualcuno ha lavorato gli ultimi 20-30 anni per darvi questa conoscenza, questa misericordia spirituale, adesso tocca a voi reciprocare dando anche agli altri, passando lo stesso messaggio a altre persone. So that is the greatest perfection of our life. If we first make our life perfect and then give it to others. Prima rendere la nostra vita perfetta, diventare cosciente di Krishna e poi dare agli altri. So, we can do small things in our life. We don't have to do big things. We don't have to do big charities. We can start with small baby steps in our life. Possiamo fare anche qualcosa piccolo, non c'è bisogno necessariamente di fare grandi carità o grandi cose, ma possiamo fare piccoli passi per dare agli altri. So in the place like this, like Italy, Europe, the best way we can serve is by assisting in the mission, by Srila Prabhupada, by giving this knowledge to others. Whatever you have received, we give it to others. Because only keeping with ourselves is not really going to benefit anybody. Il modo migliore che possiamo servire è di condividere queste conoscenze che abbiamo ricevuto dai devoti e dare agli altri, altrimenti non ci sentiremo veramente soddisfatti e felici se lo teniamo solo per noi. So personally, in my life, I was blessed by receiving so much mercy from my Guru, His Holiness Radhanath Swami Maharaj. In realtà nella mia vita sono stato molto fortunato per le misericordie che ho ricevuto dalla mia maestra spirituale, Sua Santità Radhanath Swami. At a time when I really did not have any faith, I was not looking for this mercy, but causelessly at such a young age in my college when I was studying, my Guru came to my college to give me that mercy. E un tempo quando ero giovane studiavo all'università e non era alla ricerca, non aveva altre cose spirituali da mettere, non aveva la fede, non aveva molta fede, ma il mio maestro spirituale è venuto là proprio a dare questa conoscenza alla mia università. So I was a regular dental student and he came to my college. Ero un studente dentale, per diventare dentista che studiava. E lui è venuto personalmente al mio So when I heard college. the Bhagavad Gita, the knowledge of Bhagavad Gita for the first time from him, my life completely changed. Quando ho sentito gli argomenti nella Bhagavad Gita per la prima volta da lui, la mia vita ha cambiato. So I was a typical student, Ero just interested in enjoying life. Tipico studentessa interessata a godere la vita. But thanks to my Guru, at least there was a change and I realized that life is not just meant for temporary things, but we should strive to do something beyond our material limitations. Poi ho realizzato che la vita non è solo per accumulare cose temporanee, ma possiamo andare oltre la nostra sfera di vita e fare qualcosa per gli altri. So I'm very grateful that I'm engaged in this wonderful project by Radhanath Swami, Govardhan Eco Village. Sono molto contento che sono impegnato grazie a Radhanath Swami in questo progetto del Govardhan Eco Village in India. Where in the rural villages, Govardhan Eco Village is working towards women empowerment. That is one of my projects. Uno dei miei progetti in questo progetto è di potenziare le donne in questi villaggi. So helping people who are really in need. Aiutando persone che hanno veramente bisogno. So
this is the shift, this is a great shift that can come in our life by just meeting a great soul. Questo è un grande cambiamento nella nostra vita, semplicemente incontrando un grande anima. So from just taking for my sense gratification, at least we can change our life to a life of giving. E noi invece di fare una vita di solo prendere per le mie gratificazioni materiali, possiamo entrare in una vita di dare. So thank you very much for giving me this opportunity to share my... Grazie a tutti che mi hanno dato questa possibilità di condividere con tutti voi. Hare Krishna. Grazie a tutti. Magari se avete qualche domanda, qualcuno ha qualche domanda, qualche realizzazione, qualche pensiero. Like Anyone has some questions or share your experience? Per condividere con noi la vostra esperienza. Io vorrei dire qualcosa. I would like to say something. Is that Srila Prabhupada ha creato un modo molto concreto, pratica di condividere questa conoscenza con gli altri e questo noi abbiamo dedicato la nostra vita a questo modo di dare questa conoscenza agli altri attraverso sui libri. Attraverso i libri scritti questa conoscenza è stata distribuita nel mondo attraverso. E proprio diceva, quando è stato chiesto, ma cosa succederà dopo che tu lasci questo mondo? Disse, Dio vivrà per sempre nei miei libri, così chiunque può avere contatto con Srila Prabhupada e ricevere questo dono attraverso i libri. E adesso abbiamo un progetto già nato da tanti anni, che chiunque, tutti i partecipanti, devoti, persone che frequentano il centro, possono partecipare in questo atto di donare, di dare, prendendo un po' di libri di Srila Prabhupada e regalando, dando agli altri. Poi vi spiego come funziona in modo pratico. I was explaining how one very practical way that Srila Prabhupada created was by printing, publishing, and then distributing his books. That way that knowledge, that spiritual consciousness goes out to everybody and anybody. And we have a project that one might think that, well, I'm working, I'm busy, but anyone can purchase some books, and then give out, or there's places, a thing called book crossing, that there's places where people exchange books actually. Where you can place Prabhupada's books there, people take them. There's a whole method, a whole process, c'è tutto un processo, there's a way that you can participate in that, and Prabhupada said that gives him the greatest pleasure. Now you receive this knowledge, now distribute it to others. Well, how can I don't have so much knowledge, how can I tell others about it? Very simple. You take Bhagavad Gita and you can give it to somebody else. And automatically you're giving Srila Prabhupada, giving the best contact with the greatest spiritual personality. Simply. So if anyone is interested in that program, qualcuno che è interessato a partecipare in questo, in modo pratico. And Prabhupada said that these books are like ticking time bombs. E Srila Prabhupada diceva che questi libri sono come bombe orologio. Orologeria. And there are so many stories of how these books, people who have taken it, for some years they are just on the bookshelf, and suddenly one fine day they open the book and their life is transformed. So there are many examples like that. I also read a book. So the best thing we can do is give a book. Sono tanti esempi così, persone, anche se le prende il libro, non lo legge, rimane in casa per un po', poi un giorno lo prenderanno come una bomba all'orologio, via, e cambia la vita. Questo è il modo migliore per condividere queste conoscenze e dare un libro. Modo molto pratico e concreto. Qualche domanda, qualche pensiero?
qualche realizzazione, Paola. esperienza? Paola pure. Cosa fa? Basta. Io vorrei chiedere se l'Eco Village come Il funziona. microfonino. Vorrei chiedere più informazioni sull'Eco Village. He wants to ask more about the Eco Village. What is it? Explain a little more. So Govardhan Eco Village is a project which is 2.5 hours away from Mumbai city. Govardhan Eco Village è un progetto che è 2 ore e mezza di macchina da Mumbai, in India, So ex-Bombay. the main purpose of Govardhan Eco Village is to create a beautiful example of how human beings can live in harmony with nature. È un progetto che dà un esempio, dimostra un esempio di come gli esseri umani possono vivere in armonia con la natura. With understanding that the serving nature, of taking care of nature, is non-different from a bhakti process. Comprendendo che servendo la natura, vivendo in armonia con la natura, non è diverso dal processo di bhakti. So the center of Govardhan Eco Village is Shri Radha Vrindavan Bihari, the Krishna temple. Il centro del villaggio, Govardhan Eco Villaggio, è il tempio Is the della center divinità of di Radha e Krishna, Radha Vrindavan Bihari. Vrindavan Bihari, but the initiatives are in a holistic way, giving giving everyone a chance to connect with nature, Danno la possibilità a tutti di connettersi con la natura, get an understanding of the natural way of life, e comprendere il modo naturale di vita, stile di vita naturale, but having the highest principles based on the Prabhupada's Bhagavad Gita, of simple living and high thinking. No? abbassato sui principi più elevati che diceva proprio a vita semplici, pensieri elevati. So teaching people how to live off the land. Insegnare alle persone come vivere con la terra. So depending on the land and cows, Dipendere dalla terra e le mucche. so this is the essence of Govardhan Eco Village. Questa è l'essenza della Govardhan Eco Village. Ci sono, se guardi YouTube, ci sono diversi filmati. But you can please visit our website for all the initiatives that are being done there. Si può visitare il sito web con tutti i vari programmi, sono tanti programmi, c'è la scuola, sono tante cose. Anybody else? Qualcun altro? Question? Thank you. Okay. What time is it? It's 8:30. Maybe you can chant a little more and then we can... You can chant 5-10 minutes. Okay. So Forse ero un po' stanco. you want to dance? We can have a little kirtan, Yeah. 10-15 minute kirtan. Spostiamo le sedie, mettiamo un po' di là, facciamo un kirtan non seduta. Hare Krishna. Dance. Tieni, mettilo.
Sita.